So Yumi is a little bit different to Mil because she's been here with us for just a semester. So here, and she's, ¿en qué semestre está ya? Segundo. So she's in her second semester. So she's in the process of helping us and learning the model. And I just found it interesting for her to share her testimony because if I'm not mistaken, I checked, but she's our first student from that area of Ecuador. And that area of Ecuador, it's one of the most affected by different levels of education. They have all these different challenges. And she lives in a community that is not actually a village, but it's just inside the village. And she belongs to one of the 40 nationalities or indigenous communities in Ecuador. So remember that I was telling you about the flag with all the different colors? Her community represents one of those colors. The Shuars. Pukashi Yustianeamo, Minar Sheila Cachu, Harti. Buenas tardes, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Mi nombre es Sheila Cachu, tengo 20 años. So she just said in her native language, Shuar, she said, "Good afternoon, my name is Sheila, and I'm 20 years old." Soy de Ecuador. I'm from Ecuador. Soy de la provincia de Morona, Santiago. I come from the Morona, Santiago province. Casi al sur con Perú. It's almost at the border with Peru. Yo conocí al Señor a los 11 años. I met Jesus when I was 11 years old. En un accidente de tránsito. In a car wreck. De mis abuelos. Of my grandparents. Después de eso. Then. Mis papás. My parents. Se separaron. They got divorced. Y yo entré a una fundación. And I started attending a program. Donde al inicio fue una niña. When I first started as a young girl. Y después de eso, de pasar 3 años en la fundación. But after 3 years of attending this program. Me convertí como maestra de niños. I became a teacher for the children's ministry. Mis papás estaban separados. My parents were separated. Pero cuando yo cumplí los 14 años, ellos volvieron. But when I was 14, they got back together. Durante toda esa etapa, all throughout that time, he estado, Dios ha dado una luz a través de mi vida. God used me as a light en mi iglesia. For my church. Yo a los 19 años, when I was 19, el Señor volvió a hablar a mi corazón. God spoke again to my heart. No conocía de Semisú. I didn't know about Semisú. Y por mis pastores, and with my pastors, el Señor habló a mi corazón. God spoke to my heart. Y cuando terminé el colegio, and when I finished high school, yo necesitaba estudiar. I needed to study. Pero en ese estudio que le sirviera al Señor. But I wanted to have my studies to be at the service of the Lord. Y no sabía qué caminos tomar. I didn't know what path to take. En una noche de campamento, so I remember I was attending a camp. El Señor volvió a hablar a mis pastores. God again spoke to my pastors. A mí también. And also to me. Donde el Señor puso el llamado de que mi corazón y mi vida iba a servirle simplemente a Él. And I received the calling that I will just focus on serving the Lord. Como misionera. As a missionary. Entonces, para mí nunca había salido de casa. I have never left my home. Llegué a Semisú. So I came to Semisú. Desde viajando 12 horas sin que nadie me acompañe. I came by myself. I took a bus for 12 hours. Era la primera niña que venía de casa. I was the first girl that was coming out of that community. Y Semisú se volvió mi segunda casa. And Semisú became my second home. Conocí personas grandiosas. I met great people. Dios puso personas grandes en mi vida. God has placed great people in my way. Y agradezco al Proyecto M25. And I'm thankful with M25. Donde ahora en este momento agradezco a Dios
y también a los que trabajan juntamente con Francisco, And I'm thankful because God has placed us with people like Francisco. porque por medio de ellos y sus capacitaciones, Because of the training that we got a few months ago, primero entré a trabajar como asesora I comunitaria first became a community leader, a community chaplain with a holistic community care program, y también como con niños and I also help with children en San Francisco. in San Francisco. So actually, Yumi is part of the community leaders that we're training from Semisu in the San Francisco community that we visited earlier today. Y después de eso tuve más contactos. And then I had more contact, Estuvo Stalin, and then I met Stalin, donde se contactó conmigo. and I had contact with him, Y era el Señor respondiendo a mis and I oraciones. feel that God was responding to each one of my prayers. Porque cuando Stalin Because when Stalin, me dijo, Yumi, necesito que vengas a la fundación, he told me, Yumi, I need you to come to the program. me hizo recordar a mi niñez que viví en la fundación. It reminded me of me growing up in a program as well. Entonces yo no me cerré, dije voy, So I didn't get scared, so I decided to come porque yo sé que tú eres Dios que me estás llamando. because I knew that it was God calling me. Entonces llegué, So I came. cuando vine me presentaron a los niños, So when I came here and was introduced to the children, estaba haciendo lo que hace años había dejado de hacer. I found myself doing what I had stopped doing years ago. Empecé a ayudar como maestra So I started as a teacher, y quiero terminar con esto and I want to conclude with this. agradeciendo a Dios primeramente I want to thank God y también a las personas del Semisú and to thank people from Semisu y a las personas de la fundación and people here at M25 porque confiaron en mí because you trusted me, y porque me ayudaron mucho and they are a great help y in me my están life, ayudando demasiado and they are still support me para formarme to get training, académicamente both academically y en mi iglesia and también. also from my church. Y ahora que me voy And now that I leave, de vacación, de mes de I terreno, will go on a summer break to do my month of internship. voy a trabajar con escuela vacacional de niños I will work on a VBS en 18 in comunidades 18 communities y también en la iglesia. and also my local church. Y en agosto And in August, me dan la credencial I will get the credentials en mi iglesia in my local church de misionero. as a missionary. Y agradezco esto porque todo lo que aprendí en Agua Viva And I'm thankful because everything that I've learned here in M25 me está ayudando mucho. is helping me a lot. Y así como la fundación hace 6 años atrás And just as when I was 6 years ago cambió mi vida, attending that program, and it changed my life. y ustedes que están aquí Now that you're here, están cambiando muchas vidas. are also changing many lives. Que Dios va a dar esas que a ustedes están poniendo en estos niños, So what you're planting, the seed in these children, van a cosechar buenos frutos. you will harvest great fruit. Gracias. Thank you. Y antes de terminar, So before she finishes, tengo una canción que siempre me acompaña I have a song that I always sing. It always goes with y me. no sé si ustedes han leído en Mateo, pero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu And corazón, Matthew said that you will love your Lord with all your heart, con toda tu alma, with all your soul, a tu prójimo and your neighbor, y también con toda tu mente. and with all your mind. Y esta canción And this song, la traducieron it was translated. yo, I translated it mi abuelo, with my grandmother, que está en el cielo, who is in heaven now, y mi papá. and my dad. Y aquí está. And so this is it. Ανεστάτου καμέλιοσου, μάχη αμέ, αμέ ντε μιχέ, ανεστάτου καμέλιοσου.
Mashiame, amenente mite. Anyasta tu kameyusru. Mashiame, ame wakamihe. Anyasta tu kameyusru. Mashiame, ame wakamihe. Anestame en su ame yashimi anyama en sangme anesta tu kame yusru mashiame ame nente mihe anesta tu kame yusru mashiame Amenekan mihe anyasta tu kameyusru Mashiame amenekan mihe anyasta mensu ame ayashimi anyama insagme anyasta tu kameyusru Mashiach, Amen, Amen. When first came with us, she started